Hello people, welcome back to my YouTube channel. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಗೆಟ್ ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಯೂಸರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ದ ಆವರೇಜ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ನಾವು ಯೂಸರ್ ಇಂದಾನೆ ಇನ್ಪುಟ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಂಟ್ ದ ಆವರೇಜ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್ ರೇಂಜ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು, 5 ರೇಂಜ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಯೂಸರ್ ಇಂದ ಇನ್ಪುಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಹೌ ಡು ಯು ಗೆಟ್ ಅನ್ ಇನ್ಪುಟ್? ಅದಕ್ಕೆ int of input ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಯೂಸರ್. ನಾನು ಇನ್ಸೈಡ್ ಎಂಟರ್ ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು I have to go through the length of the element provided by the user. So ಅದಕ್ಕಾಗಿ for I in range of 0, n. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಇವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಲಿಸ್ಟ್ L1 ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂಡ್ ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಯೂಸರ್ ಇಂದ ಇನ್ಪುಟ್ ತಗೋಬೇಕು. How do you get an input? Again int of input ಏನಂತ enter an element to add inside a list. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಯೂಸರ್ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಇವಾಗ ಲಿಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ಹೌ ಡು ಯು add ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ a list? we can use append ಮೆಥಡ್. ಓಕೆನಾ? L1 ಡಾಟ್ ಅಪೆಂಡ್ ಆಫ್ ಏನ್ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, n ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಆವರೇಜ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲೆಂತ್ ಆಫ್ L1 sum of L1 divided by length of L1. This is the formula to find an average. ಇವಾಗ ನಾನು ಪ್ರಿಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಾನು ಇವಾಗ ರನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು, ನನಗೆ 5 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಟು ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಲಿಸ್ಟ್. ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬಂದು 1 ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದು 2, 3, 4, 5. I am getting an output 3. The average of all this is 3, correct alva? So this is how you write a program in order to find an average. ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಂದ್ರೆ ಹೌ ಟು ಗೆಟ್ ಆನ್ ಯೂಸರ್ ಇನ್ಪುಟ್, ಅದನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಇಫ್ ಯು ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಶೇರ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂಡ್ ಲೈಕ್ ಮೈ ಚಾನಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.